Vanakkam, Ayubowan. So today's lesson is going to focus about transport. இன்னைக்கு நாங்க படிக்க போற லெசன் டிரான்ஸ்போர்ட். இதுவும் ஸ்பீக்கிங் டெஸ்ட் பார்ட் 1ல வரக்கூடியது. நாங்க ஏன் கான்வர்சேஷன்ஸ் படிக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, உங்களுக்கு IELTS மட்டும் இல்ல, உங்களுடைய டே டு டே லைஃப்லயும் இந்த ஃப்ரேசஸ் லாங்குவேஜ் உங்களால யூஸ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும். அதே போல பிகினர் லெவல்லே நாங்க இந்த பேசிக் கான்வர்சேஷன் ஸ்டைல்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் படிக்கும் போது உங்களுக்கு அட்வான்ஸ் லெவல் வரும்போது சிறப்பாக கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் பண்ணக்கூடியதா, ஸ்பீக்கிங் டெஸ்ட்ல உங்களுக்கு நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடியதாகவும் இருக்கும். So why do I emphasize on conversation and simple question tags? The reason is, at a beginner level you should be able to first talk, okay, without talking day to day, right, without being able to build up simple conversations for the IELTS exam. All of a sudden you can't talk with the examiner, right? So you must build that confidence. You should be able to use the language every day, and then you will be able to do your IELTS speaking test well, right? That is the reason why we have a lot of conversation when it comes to the beginner level. ஆல்ரைட். ஸோ இந்த கான்வர்சேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது தான் உங்களால் டே டு டே லாங்குவேஜில் கான்ஃபிடென்ட்டாக இண்டிபெண்ட்டாக இந்த மாதிரியான கான்வர்சேஷன்ஸை நடத்தக்கூடியதாக இருக்கும், ரைட்? நாங்கள் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்குறதுக்கான ரீசன் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் வரும்போது நீங்கள் எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க. என்னென்னு சொன்னால், இங்கே நான் சொல்லும்போது எனக்கு அப்புறம் உங்களால் ஈஸியாக சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும், இல்லை நான் சொல்லிக்கொண்டு இருக்கும்போது என்னோட சேர்ந்து சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும். ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு கான்வர்சேஷன் இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல தனியா நீங்க இண்டிபெண்டா பேசணும் என்னும் போது உங்களுக்கு அதற்கான பிராக்டிஸ் வேணும். சோ நீங்க இப்ப இருந்தே அந்த பிராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு டே டு டே லாங்குவேஜ்லயும் சரி இல்ல அட்வான்ஸ் லெவல்லயும் சரி சரியான முறையில பேசக்கூடியதாக இருக்கும். So you can speak, okay? Once you have a look at the conversations and you practice that, you can speak in even 2 minutes, but that is not real speaking, okay? Speaking is you use the language independently and you don't need me, right? By the time you come to the advanced level, you should be able to freely speak, and then after that you should be able to freely use the language. You don't need me to be there and always support you and write all these conversations, right? So please practice, and when I do the conversations, don't just do it, use it every day, okay? So all the topics that you have done so far, use it practically to be able to speak, right? All right, with that in mind, let us have a look at the first few questions. How do you travel to work or school? So if you travel to work, how do you travel? Okay, so usually I travel by car, okay? Sometimes I travel by taxi. Now, of course, rarely, because I work, I rarely travel by bus, okay? But when I was actually schooling, I used to travel by bus a lot, okay? So how do you travel to work or school? By car, by taxi, by bus, okay? And maybe if you use the train, by train. Okay? Which facilities of transportation are available in your town, right? So what are the facilities that are available in your town? In my town, I have buses, taxi, okay, I have the taxis, I have the trains, okay? So basically, I have public and private transport, okay? Public means where everyone can use it, like the bus and the train, okay? Abroad, of course, we have the tube. We also have the tram, okay? But in Sri Lanka, we have the buses and the trains, and sometimes you have like office transportation systems, right? But they are not public, they are private. Okay, so private, we have cars, vans, taxis, okay, motorcycles, bicycles, different modes of transportation.
do you prefer using public transport or private transport, right? So when in Sri Lanka, I think I prefer to use the private transport because the public transport is so crowded, okay? But when I lived abroad, I preferred using the public transport. One reason was because it was really cheaper, okay? And it's easy to access. And I thought it was good, the transportation was really good. So I felt the public transport was better there. But here I feel private transport is better, okay? So what do you feel? Do you prefer using the public or the private, okay? Which facilities of transportation are available in your town? உங்களுடைய நகரத்துல என்ன போக்குவரத்து சேவைகள் இருக்கின்றன? பஸ், டாக்ஸி, ட்ரெயின், அதாவது பப்ளிக் பிரைவேட் ரெண்டுமே இருக்கு. பப்ளிக் சொன்னா பொது சேவை, அதே மாதிரி பிரைவேட் சொல்றது உங்களுடைய ஓன் வெஹிக்கல்ல தனிப்பட்ட போக்குவரத்து சேவை ரெண்டுமே இருக்கு உங்களுடைய ஏரியால. உங்களுடைய ஏரியாவில் என்ன இருக்கோ அதை நீங்க எழுதலாம். Do you prefer using public transport or private transport? நீங்க பொது போக்குவரத்து சேவையை விரும்புறீங்களா இல்ல பிரைவேட் தனிப்பட்ட போக்குவரத்து சேவையை விரும்புறீங்களா? ஆல்ரைட். ஸோ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா தனிப்பட்ட போக்குவரத்து சேவை பிரைவேட் டிரான்ஸ்போர்ட் தான் பிடிக்கும். என்னன்னு சொன்னா அது இலகுவாகவும் இருக்கும், அதே மாதிரி டைமும் சேவ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும். ஆனா வெளிநாட்டுல இருக்கும்போது எனக்கு பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் பிடிச்சிருந்தது. காரணம் அங்க ஈஸி ஆக்சஸ், ஈஸியா எங்களால பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டை ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும். அதே மாதிரி இருந்துட்டு போனாலும் சரி நின்றுட்டு போனாலும் சரி ரொம்பவே இலகுவான ஒரு பயணமாக அது இருக்கும். Right, so let us write the answers, right? You can write by saying, I prefer using public transport. That is if you want to give a short answer. If you want to give a longer answer, you can say, I prefer using public transport because why? What is the reason? Okay, so you can say I prefer using public transport because it is cheaper, it is easier to access, any reason that you want. Or you can tell I prefer using private transport. Again, that is the shorter answer. If you want to give the longer answer, you could use I prefer using private transport because what is the reason? Because it's much easier to travel, it's less crowded, okay? So you can give whatever reason or reasons that you want. ஆல்ரைட். ஸோ இதுக்கு நீங்கள் ஆன்சர்ஸ் கொடுக்கும்போது ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ், லாங் ஆன்சர்ஸ் ரெண்டும் விதமாகவும் கொடுக்கலாம். ஆனால் ஸ்பீக்கிங் டெஸ்ட்ன்றதால நான் சொல்வேன் லாங் ஆன்சர்ஸ் கொடுக்கறது பெட்டர். ஐ ப்ரிஃபர் யூசிங் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட். முதலாவது நான் பொது போக்குவரத்து சேவையை தான் விரும்புகிறேன். ஐ ப்ரிஃபர் யூசிங் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் பிகாஸ். ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் லாங் ஆன்சர், அதாவது இந்த ஆன்சரை கொஞ்சம் நீட்டி கொடுக்கணும்னு சொன்னால் நான் பொது போக்குவரத்து சேவையை தான் விரும்புகிறேன். காரணம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் காரணம் மென்ஷன் பண்ணலாம். ஐ ப்ரிஃபர் யூசிங் பிரைவேட் டிரான்ஸ்போர்ட். நான் தனிப்பட்ட போக்குவரத்து சேவையை தான் விரும்புகிறேன். அடுத்தது ஐ ப்ரிஃபர் யூசிங் பிரைவேட் டிரான்ஸ்போர்ட் பிகாஸ். நான் தனிப்பட்ட போக்குவரத்தை விரும்புகிறேன். காரணம் என்று சொல்லி அதுக்கு காரணம் கொடுக்கலாம். திரும்பவும் சொல்றேன், ஸ்பீக்கிங் டெஸ்ட் வரும்போது அதுல நீங்க ஓரளவு லாங் ஆன்சர்ஸ், அதாவது உங்களுடைய ஆன்சர்ஸை கொஞ்சம் நீட்டி கொடுக்கிறது பெட்டராக இருக்கும். Right? So if you get a speaking part 1 type of question like this, try to give it with the long answer with the reason. Right? Okay, moving on. Use the following expressions to answer. So you can say, I travel by bike, I travel by car, I travel by train, I travel by jet, I travel by van,
I travel by bus. I travel by taxi. Okay? In my town, there is a bus stand, a train station, an airport, a rent-a-car place, right? I prefer taking public transport because it is cheap or is safe. Or you can say, I prefer taking private transport because it is comfortable, right? So here are some of the answers that you could actually use here, right? Now, when it comes to facilities, right, you could even think about the access facilities, or you could actually think about the infrastructure facilities like the bus stand, the airport, the train station, the rent-a-car place. Okay? So here are some of the answers that you could use, right? I travel by bike. I travel by car. I travel by bus. I travel by train. Okay? I mean, you don't travel by a jet to work, or you don't travel by a plane. Okay? So not necessary to use those, but if they ask you how do you travel to another country, I travel by plane. Okay? And here are some of the facilities or the infrastructure facilities that we have. Okay? All right. Use the following expressions to answer. அதாவது டிரான்ஸ்போர்ட் சம்பந்தமா யாராவது உங்க கிட்ட கேள்வி கேட்கும் போது இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸை நாங்க எப்படி பொருத்தமான எக்ஸ்பிரஷன்ஸை எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம். முதலாவது, நீங்க எப்படி டிராவல் பண்ணுவீங்க, இல்ல என்ன மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொன்னா, ஐ டிராவல் பை பைக்கா இருக்கலாம், காரா இருக்கலாம், ட்ரெயின், ஜெட், வேன், பஸ், டாக்ஸி இதுவாகவும் இருக்கலாம். பட் நீங்க சொல்ல வேண்டிய எக்ஸ்பிரஷன் ஐ டிராவல் பை bike. I travel by a car. I travel by train. அடுத்தது, in my town there is there are. இது வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பத்தினது. இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னு சொன்னா அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனை இலகுவாக்குறதுக்கு இருக்கிற கட்டட தொகுதின்னு. அடுத்தது, எந்தெந்த போக்குவரத்து மோடுக்கான இல்ல போக்குவரத்து வசதியை இலகுவாக்குறதுக்கு இருக்கிற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் என்ன. இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னு சொன்னா அதுக்கான கட்டட தொகுதி. எக்ஸாம்பிள், பஸ் ஸ்டாண்ட், ட்ரெயின் ஸ்டேஷன். ட்ரெயின்ல போனோம்னா நாங்க ட்ரெயின் ஸ்டேஷனுக்கு போகணும். சோ அதுல நாங்க சொல்லலாம், in my town there is a bus stand. அதாவது சிங்குலர் ஒருமை என்று சொன்னா there is, plural பெண்மை என்று சொன்னா in my town there are train stations. In my town there is an airport. In my town there are rent car places. அடுத்தது, I prefer taking, right. இந்த போக்குவரத்து முறையை நீங்க ஏன் யூஸ் பண்றீங்க, ஏன் நீங்க விரும்புறீங்க. I prefer taking public transport because it is cheap or it is safe. நான் வந்து பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டை விரும்புறதுக்கான காரணம் அது வந்து cheap, அதே மாதிரி safe. I prefer taking private transport because it is comfortable. நான் வந்து private transport விரும்புறதுக்கான காரணம் அது வந்து ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு. Alright. So நீங்க இந்த மாதிரி தான் நீங்க எப்படி travel பண்றீங்கன்றதுக்கு I travel by அப்படின்ற எக்ஸ்பிரஷனும் என்ன விஷயம் இருக்குன்றதுக்கு உங்களுடைய ஏரியால in my town there is or there are என்று சொல்லி நீங்க அந்த இடத்தின் பேரை சொல்லலாம். அதே மாதிரி ஏன் இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் முறையை நீங்க விரும்புறீங்கன்றதுக்கு I prefer taking and சொல்லிட்டு உங்களுடைய ஆன்சரை கொடுக்கலாம். So you have to learn to practice those simple phrases. I travel by, in my town there is, I prefer taking, the sentence or other the phrases you must practice. The sentence tags, right? Right, now here you have to do a little bit of matching. Here are some question tags or sentences. Here is another way that you could actually ask the same thing in a different way. So you need to match it, right? Alright. So first boxல இருக்கிற phrases-க்கு பொருத்தமான, அதாவது அதே மீனிங்கை வேறு விதமா சொன்ன ஒரு phrase or question-ஐ நீங்க வந்து மத்த பாக்ஸ்ல இருந்து செலக்ட் பண்ணி மேட்ச் பண்ணணும். Where is the nearest bus stop? பக்கத்துல இருக்கிற பஸ் ஸ்டாப் எங்க இருக்கு? I need the bus number. பஸ்ஸினுடைய இலக்கம் என்ன? Does this bus go to, you can say Maharagama or somewhere, right? Does this bus go to Kandy, Maharagama இதுவாகவும் இருக்கலாம். இந்த பஸ் வந்து கேண்டிக்கு போகுதா, மகாரகமுக்கு போகுதா? When is the next bus, train or plane usually at? பொதுவா அடுத்து எத்தனை மணிக்கு அடுத்த பஸ் இல்லாட்டி அடுத்த ட்ரெயின் அடுத்த பிளேன் வரும்? What is the fare? என்ன காசு, எவ்வளவு பணம் கொடுக்க வேணும், right? Are there any seats in the bus yet? பஸ்ல இன்னும் ஏதாவது இருக்கிறதுக்கு இருப்பிடம் இருக்கா? Where would I have to get off?
where would I have to get off? நான் எங்க இறங்க வேண்டி இருக்கும்? Would you call for a cab, please? ஒரு கேபுக்கு கால் பண்றீங்களா ப்ளீஸ்? So, on this side, okay, which is my stop? Alright, அதே மாதிரி where would I have to get off என்றது வந்து அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா which is my stop என்றதுக்கு ஈக்குவல். ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட சேம். நான் எங்க இறங்க வேண்டி இருக்கும்ன்றதும் எந்த ஸ்டாப் எது என்றதும் ஒரே விஷயம். Is there any room in the bus? Are there any seats in the bus yet? Right? So it's kind of the same thing but in a different way. Is there any room in the bus? அது வந்து are there any seats in the bus yet? ரெண்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரே விஷயம். பஸ்ல எதுவும் இடம் இருக்கா இல்ல பஸ்ல எதுவும் இருக்கிறதுக்கு இடம் இருக்கான்றது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி. What is the fare? How much is the fare? Right? What is the fare? How much is the fare to? அதாவது எவ்வளவு காசுன்றதும் இந்த இடத்துக்கு போறதுக்கு எவ்வளவு காசுன்றதும் ரெண்டும் ஒரே மீனிங். At what time does the next bus arrive, right? All right. So இது வந்து பஸ்ஸாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி ட்ரெயினாகவும் இருக்கலாம். Or it can even be the plane, okay? So here, when is the next bus or train usually at? It means the time, right? So here it is. When is the next bus, train or plane usually at? அடுத்த பஸ் இல்லாட்டி ட்ரெயின் or plane எந்த நேரத்துக்கு வரும்? At what time does the next bus or train arrive? என்றதும் அதே மாதிரி same meaning. Does this bus go to, let's say, Kandy? Does this bus go to Kandy? Will the bus take me to Kandy? So it's kind of the same way, same question tag but in a different way. Does this bus go to Kandy? இந்த பஸ் கேண்டிக்கு போகுமா என்பதும் will the bus take me to Kandy? இந்த பஸ் என்ன கேண்டிக்கு கொண்டு போகுமான்றதும் சேம் மீனிங் உள்ள ரெண்டு questions. Where is the stop to? Okay. So think about it. Where is the stop to? அடுத்தது where is the nearest bus stop? பக்கத்துல அங்க பஸ் ஸ்டாப் ஒன்று இருக்கு. Where can I catch the bus? நான் அங்க பஸ் எடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும். ரெண்டும் சேம் questions. Right? So, where is the nearest bus stop? Could you get me a taxi? Could you get me a taxi? எனக்கு ஒரு டாக்ஸி எடுத்து தாரீங்களா? Would you call for a cab please? ஒரு கேபுக்கு கால் பண்ணி சொல்றீங்களா என்பது ரெண்டும் சேம் மீனிங் உள்ள ரெண்டு questions. Right? So here, if you didn't understand where is the stop to, I need the bus number. Where is the stop to? So it's quite straightforward. Right? Alright, அதே மாதிரி I need the bus number. எனக்கு பஸ்ஸுண்ட இலக்கம் வேணும் என்றதும் where is the stop to? எங்க இந்த பஸ் நிப்பாட்ட போறாங்க என்றதும் ஒரே மீனிங் உள்ள questions ஆக வரும். So I think now you have an understanding of how you could express the same thing in a different way. Alright, so பாத்தீங்கன்னு சொன்னா first boxல இருக்கிற அதே questions அதே phrases தான் second boxesலயும் வேறு விதமாக இருக்கு. அதாவது ஒரே மீனிங் ஆனா ரெண்டு விதமான questions ஆல நாங்க கேட்டு இருக்கிறோம். Alright, இப்போ நாங்க ஒரு activity செய்வோம். So let's have a look at an activity. Change the conversation using the expressions you learned. Right? First, let us have a look at the conversation. Then we will change it. Alright, so இந்த ஆக்டிவிட்டியில பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இதுல இருக்கிற phrases questionஸ்க்கு ஏத்தது போல அதாவது அதே மீனிங் உள்ள இன்னொரு phrase நாங்க யூஸ் பண்ணணும். ஸோ முதலாவது நாங்க இந்த கான்வர்சேஷனை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்க முதல் ஸ்லைட்ல இருந்த இந்த phrases யூஸ் பண்ணி நாங்க இதுக்கு பொருத்தமான இன்னொரு phrase எழுதுவோம். Hi, where can I take a bus to Kandy? You need to take bus 230 upon B bus from the bus stand. Does the bus also go to Kurunegala? Yes, it does. When is the next bus? The next bus arrives at 10:30 p.m. What is the fare? 200 rupees. Thanks for the information. So what are the phrases we can change, right? Now we can change where can I take a bus. Okay.
And when is the next bus? What is the fare? Okay, you need to take the bus. So these are some of the phrases or question tags that we can change, right? Alright. So இதில் நாங்கள் இந்த கான்வர்சேஷனை முதலாவது என்னென்று சொல்லி பார்ப்போம். A and B இந்த ரெண்டு பேருக்கும் இடையிலான கான்வர்சேஷன் தான் நாங்கள் இப்போ பார்க்க போகிறோம். Hi, where can I take a bus to Kandy? Hi, நான் கேண்டிக்கு போகிறதுக்கு இங்கே பஸ் எடுக்கலாம். You need to take the 230B bus from the bus stand. நீங்கள் வந்து 230B பஸ் எடுக்கணும் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இருந்து. Does the bus also go to Kurunagala? இந்த பஸ் வந்து குருநாகலுக்கும் போகுமா? Yes, it does. ஆம், போகும். When is the next bus? அடுத்த பஸ் எப்போது? The next bus arrives at 10:30 p.m. அடுத்த பஸ் வந்து 10:30 p.m.க்கு வரும். What is the fare? எவ்வளவு காசு? 200 rupees 200 ரூபாய். Thanks for the information. கொடுத்த விவரங்களுக்கு நன்றி. Now, let us change it and see, right? So, A. Where can I get the bus to Kandy, right? So, here I need the bus number. Will the bus take me to Kandy? Okay. But where can I catch the bus? Okay. Where is the nearest bus stop? So I think we could use something like where can I catch the bus? So let's try to use a different sentence tag. Okay. Hi. Where can I catch a bus to Kandy? So B will answer and say what? So you have to take this bus, right? Does this bus go to Kandy? Or you have to say, I need the bus number, which means where is the bus stop to Kandy? Will the bus take me to Kandy? Where can I catch the bus that takes me to Kandy? So different types of sentence tags you can use, right? Hi, where can I catch a bus to Kandy? Then B will answer, you can take the bus 230 upon B. You can take the 230 upon B from the bus stand. Okay. Does the bus also go to Kurunegala? So you can ask, will the bus take me to Kurunegala or will the bus stop at Kurunegala? You can use those question tags, right? So let's take it and see. Will the bus go to or stop at right? Will the bus go to Kurunegala or will the bus stop at Kurunegala? Then B will say yes, it does. Next one. What time is the next bus? Okay, so you can select it from here as well. At what time does the next bus arrive? Okay, so let me write that also. Or you can use at what
time B will tell. What is B's answer? It arrives at 10:30 p.m. It arrives at 10:30 p.m. What is the fare? So here you have to ask not what is the fare, okay, how much is the fare? Okay, so here you can ask how much is the fare to Kandy? So B can answer it's 400 rupees, and then A can say thanks for the information. Okay, so here let's have a look at the same conversation but using different phrases or question tags, right? Hi, where can I catch a bus to Kandy? You can take the 2:30 upon B bus from the bus stand. Oops, I need to put a full stop there. Right. Will the bus go to or stop at Kurunegala? Yes, it does. What time is the next bus? Or you can ask, at what time does the next bus arrive? It arrives at 10:30 p.m. How much is the fare to Kandy? It's 400 rupees. Thanks for the information. Okay, so here it is the same conversation, but you have used the different phrases or tags that you just learned here. Alright. இதில் இருக்கிற ஃப்ரேசஸை யூஸ் பண்ணி தான் இதை எழுதி இருக்கிறோம். மேலே இருக்கிற கான்வர்சேஷன் மட்டும் கொஞ்சம் மாற்றி நாங்கள் புதிதாக படித்த ஃப்ரேசஸை யூஸ் பண்ணி எழுதி இருக்கிறோம். ஆல்ரைட், இப்போ இந்த டயலாக் நாங்கள் பார்ப்போம். ஹாய், where can I catch a bus to Kandy? நான் கேண்டிக்கு போக எங்க பஸ் எடுக்கலாம்? You can take the 230 upon B bus from the bus stand. நீங்க வந்து பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இருந்து, அதாவது பேருந்து நிலையத்துல இருந்து 230 upon B என்ற பஸ் எடுக்கலாம். Will the bus go to or stop at Kurunegala? ஸோ ரெண்டு விதமா கேட்கலாம். பஸ் குருநாகலுக்கு போகுமா இல்ல பஸ் குருநாகல்ல நிறுத்துமா? ரெண்டு விதமாவும் கேட்கலாம். Will the bus go to Kurunegala or will the bus stop at Kurunegala? Yes, it does. ஆம், அது நிறுத்தும். or ஆம், அது போகும். What time is the next bus? அடுத்த பஸ் எத்தனை மணிக்கு? இல்லாட்டி நீங்க கேட்கலாம், at what time does the next bus arrive? அடுத்து எத்தனை மணிக்கு அடுத்த பஸ் வந்து சேரும்? It arrives at 10:30 p.m. 10:30 மணிக்கு வந்து சேரும். How much is the fare to Kandy? Kandy போறதுக்கான fare, அதாவது பணம் எவ்வளவு? It's rupees 400. 400 ரூபாய். Thanks for the information. விவரங்களுக்கு நன்றி. Why don't you say thanks for the information? Why did I say thanks for the information? Now, the is used in front of the vowel sounds, okay? So, A, E, I, O, U are the vowels. And in front of the vowel sounds, you use the, okay? Not the letter, but the sound. Remember, it's for the sound, okay? Alright, so let us move on. Use the example conversation to prepare your own conversation. Imagine you are traveling to another country and need to get some information. Alright, அடுத்தது use the example conversation to prepare your own conversation. இதே மாதிரி நீங்க உங்களுடைய own உரையாடல கான்வர்சேஷனை எழுத போறீங்க. ரைட், ரோல் பிளே அப்படின்னு சொன்னா ஒரு சிறு நாடகம். ரைட், நீங்க இங்க செய்ய வேண்டிய ரோல் பிளே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, imagine you're traveling to another country.
நீங்க இன்னொரு நாட்டுக்கு போறதாக இமேஜின் பண்ணுங்க, யோசிச்சு வைங்க. and need to get some information. அதுக்கு உங்களுக்கு சில இன்ஃபர்மேஷன் விவரங்கள் தேவைப்படுகின்றது. ரைட்? சோ இது இன்னொரு நாட்டுக்கு போறதாக இருக்கலாம். நீங்க இன்னொரு நாட்டுக்கு போறதுன்னா நீங்க பிளேன்ல போகணும். சோ அந்த டைம்ல உங்களுக்கு ஏர்போர்ட் இல்ல பிளேன் டைம் அந்த விஷயங்கள் உங்களுக்கு தேவைப்படும். பட் இதுவே உள்ளூருக்குள்ள நீங்க இன்னொரு இடத்துக்கு போகணும்னு சொல்லும்போது பஸ்ஸோ ட்ரெயினோ போவீங்க. அப்போ நீங்க அதற்கான இன்ஃபர்மேஷனை எடுப்பீங்க. என்ன டைமுக்கு பஸ் எங்க நிப்பாட்டும் அதெல்லாம். சோ அது இட்ஸ் அப் டு யூ. அது உங்களை பொறுத்து இருக்கு. நீங்க ஏதோ ஒரு ரோல் பிளே எடுத்து செய்யலாம். Okay, so I'm going to think that I am traveling in the EU and I need to move, let's say, from England to France. Okay, and I'm going by bus. All right, bus means it's rather coach, but let's think like that. Okay, all right, so A. Hi, where can I get a bus, or you can even say coach, to France? So you can say you need to take the 20/C bus from the bus stand. So I'm going to ask a different question. Okay, does the bus only stop? Does the bus only stop in France? Yes. It only stops in Paris. Right? Next one. When is the next bus? And then we would say the next bus arrives at 6:30 p.m. So A is then going to ask, how much does the ticket cost? I'm going to give a different phrase for you, right? How much does the ticket cost? And then B can answer, it's 300 euros. Okay, so we have to pay them 300 euros. And then A can answer, thanks for the information, not the, it's thanks for the information. ஆல்ரைட். ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மேலே இருக்கிற மாதிரியான ஒரு கான்வர்சேஷன் தான் சில கொஸ்டின் டேக்ஸையும் ஃப்ரேசஸையும் மாற்றி அமைத்திருக்கிறேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கிலாந்துலேருந்து பாரிஸுக்கு பஸ்ஸில் கோச்சில் போக போகிறேன். அதற்கான ஒரு கான்வர்சேஷன். ஹாய், வேர் கேன் ஐ கெட் அ பஸ் ஆர் கோச் டு ஃப்ரான்ஸ்? நான் ஃப்ரான்ஸுக்கு போகிறதுக்கு
எங்க பஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு கோச் எடுக்கலாம். You need to take the 20 upon C bus from the bus stand. நீங்க பேருந்து நிலையத்துல இருந்து 20 upon C என்ற பஸ் எடுக்க வேண்டி இருக்கும். Does the bus only stop in France? பிரான்ஸ்ல மட்டும்தான் இந்த பஸ் நிப்பாட்டுமா? Yes, it only stops in Paris. ஆம், இது வந்து பாரிஸ்ல மட்டும்தான் நிப்பாட்டும். When is the next bus? அடுத்த பஸ் எப்போது? The next bus arrives at 6:30 p.m. அடுத்த பஸ் 6:30 மணிக்கு வந்து சேரும். How much does the ticket cost? டிக்கெட் காசு எவ்வளவு? It's 300 euros. 300 euros. Thanks for the information. இன்ஃபர்மேஷனுக்கு நன்றி. Okay, so let us have a look at a different conversation. So I am traveling from England to France in the bus, or you can even call it the coach. So let's have a look at a conversation. Hi, where can I get a bus to France? You need to take the 20 upon C bus from the bus stand. Does the bus only stop in France? Yes, it only stops in Paris. When is the next bus? The next bus arrives at 6:30 p.m. How much does the ticket cost? It's 300 euros. Thanks for the information. Okay, so here it's the same idea but a few different phrases and question tags. ரைட், இப்போ இதை வந்து இந்த கான்வர்சேஷனை நீங்கள் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றியும் எடுக்கலாம். அதாவது ட்ரெயினில் போகிற மாதிரி, ஸோ ட்ரெயினில் போகணும்னு சொன்னால் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போகிறது எப்படி, எப்போ ட்ரெயின் வரும், அந்த மாதிரி நீங்கள் மாற்றி எடுக்கலாம். Guess the answers on the blanks. Now here we have some words, right? What we have to do is try to, match some words from here to fill the gaps. ஆல்ரைட், இதில் வந்து கெஸ் தி ஆன்சர்ஸ் ஆன் த பிளாங்க்ஸ். பிளாங்க்ஸில் அதாவது இடைவெளிகளில் வர வேண்டிய ஆன்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் பாக்ஸ்லேருந்து தேர்ந்தெடுத்து எழுதணும். Should we take a blank to the mall? Should we take a bus or taxi? Should we take a bus or taxi to the mall? நாங்கள் மாலுக்கு போகிறதுக்கு பஸ் ஒன்று எடுப்போமா, டாக்ஸி ஒன்று எடுப்போமா? Let's take a bus. I think it's impossible to get a taxi during rush hour. நாங்கள் பஸ்லேயே போவோம். ரஷ் ஹவரில் டாக்ஸி எடுக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். இம்பாசிபிள்னா ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும். ரஷ் ஹவர்னு சொல்கிறது அதிகமான டிராஃபிக் இருக்கிற டைம். Isn't that a bus stop over there? அவடத்துல இருக்கிறது ஒரு பஸ் ஸ்டாப் தானே? Yes. Oh, there's a bus now. ஓ, அங்கே ஒரு பஸ் இருக்குது. We'll have to run to catch the bus. நாங்கள் ஓடி போய் பஸ்ஸை பிடிப்போம். We'll have to run to catch the bus. Oh no, we just missed it. ஐயோ, நாங்கள் பஸ்ஸை விட்டுட்டோம். So let's practice this with some intonation. Should we take a bus or taxi to the mall? Let's take the bus. It's impossible to get a taxi during rush hour. Isn't that a bus stop over there? Yes. Oh, there's a bus now. We'll have to run to catch the bus. Oh no, we just missed it. Okay? So while you're talking, you actually have to use a lot of intonation. இப்போ வந்து நாங்கள் இன்டர்நேஷனோட இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ண வேணும். நாங்கள் தமிழில் சொல்லும் போதும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் ஃப்ளாட்டாக சொல்ல மாட்டோமே. நாங்கள் இப்போ பஸ் எடுக்கணுமா, டாக்ஸி எடுக்கணுமா, டாக்ஸி எடுக்கல, அந்த மாதிரி சொல்ல மாட்டோம். ஒரு எக்ஸ்பிரஷன், ஒரு இன்டர்நேஷன் இருக்கும். இப்போ நாங்கள் பஸ் எடுக்கணுமா, டாக்ஸி எடுக்கணுமா, இந்த டைமில் டாக்ஸி எடுக்கிறது கஷ்டம், அந்த மாதிரி நாங்கள் ஒரு வேரியேஷன் கொடுப்போம். அதே மாதிரி தான் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ்லையும் நாங்கள் பேசும்போது அதற்கு ஏற்ற சரியான வேரியேஷன், ஏற்ற தாழ்வு கொடுத்து அதை சொல்லும் போது தான் அழகா மீனிங்ஃபுல்லாக வெளிவரும். Okay, so let's practice it one more time. Should we take a bus or taxi to the mall? Let's take the bus. It's impossible to get a taxi during rush hour. Isn't that the bus stop over there? Yes. Oh, there's a bus now. We'll have to run to catch the bus. Oh no, we just missed it. Okay? Right. So with that, recall the answers you discussed, okay? So the answers that we wrote, shall we try with the answers in our mind? Let us have a look at this conversation, right? Recall the answers you discussed. நாங்கள் இதுக்கு முதல் எக்ஸசைஸில் எழுதின ஆன்சர்ஸை வந்து ஞாபகப்படுத்தி பார்த்து அந்த ஆன்சர்ஸை வச்சு இந்த ஆக்டிவிட்டியை செய்வோம், அதாவது இடைவெளியை நிரப்புவோம். Let's write down. Should we take a bus or taxi
to the school. Let's take a bus. It's impossible to get a taxi during rush hour. Isn't that a bus stop over there? Yes. Oh, there's a bus now. We'll have to run to catch the bus. Oh no, we just missed it, right? ஆல்ரைட். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் போன எக்ஸசைஸில் யூஸ் பண்ண அதே ஃப்ரேசஸை தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதாவது ஞாபகத்தில் வச்சு அந்த ஃப்ரேசஸை நாங்கள் இங்கே எழுதியிருக்கோம். கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரியான ஒரு கான்வர்சேஷன், பட் அதில் மால் இருந்தது, இதில் ஸ்கூல் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு. Let's have a look at the next one. Continue the conversation. ஆல்ரைட். கண்டினியூ த கான்வர்சேஷன். அதாவது இதுக்கு முதல் நாங்கள் பார்த்த கான்வர்சேஷன் உரையாடலை நாங்கள் அதோட நிப்பாட்டாமல் கண்டினியூ பண்ண போகிறோம், தொடர போகிறோம். ஸோ டேன் என்றதுல இருந்து நாங்கள் அதை தொடர போகிறோம். ஷுட் வி டேக் அ பஸ் ஆர் ஏதாவது டு த ஸ்கூல். மேபி யூ கேன் சே ஷுட் வி டேக் அ பஸ் ஆர் ட்ரெயின் டு த ஸ்கூல். யூஸ் த வேர்ட்ஸ் யூ லேர்ன்ட். இது வரைக்கும் நீங்கள் படித்த வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி இந்த கான்வர்சேஷனை நீங்கள் எழுதலாம். ரஷ்ஷா டிராஃபிக் டைம். ஷுட் வி என்றது இப்போ யூஸ் பண்ணுவோம். ஷுட் வி டேக் அ பஸ் ஆர் ஷுட் வி டேக் அ ட்ரெயின் என்றதை யூஸ் பண்ணும்போது நாங்கள் ஷுட் பி என்ற ஃப்ரேஸ் வரும். ஓ வி மிஸ்ட் இட். அச்சோ நாங்கள் அதை மிஸ் பண்ணிட்டோம். டேக் அ பஸ் ஆர் டாக்ஸி. பஸ் அல்லது டாக்ஸியை எடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் தி இன்ஃபர்மேஷன். இன்ஃபர்மேஷனுக்கு விவரங்களுக்கு நன்றி. ஆல்ரைட். ஸோ நாங்கள் இது வரைக்கும் படித்த இந்த வேர்ட்ஸை நாங்கள் யூஸ் பண்ணி இந்த கான்வர்சேஷனை தொடர்ந்து எழுதலாம். Okay, so let us start with something different. So Dan, should we take a bus or train to Kandy? Should we take a bus or train to Kandy? Okay. And then Tom says, I think we should go by train because it is much cheaper. And then Dan says, okay, let's go to the train station. Okay, so there Dan asks, how much is the fare to travel? How much is the fare to travel to Kandy? Or you can ask, how much is a ticket to Kandy? And then I would write I for the person who is giving the information, right? You can say, it would cost 450 rupees. So Tom is asking, T means Tom, right? What time does the next train arrive? And the person who is giving the information would say, it arrives at 5:30 p.m. And then Dan and Tom
can say thanks for the information. Okay, so you can change this. Here you can say I think we should go by train because during the rush hour the roads would be crowded. So you can use it as you want. ஆல்ரைட், ஸோ இதில் கொடுக்கப்பட்ட வேர்ட்ஸை நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணணும்ன்றது இல்லை, பட் யூ கேன் யூஸ். ஷுட் வி டேக் அ பஸ் ஆர் ட்ரெயின் டு கேண்டி? நாங்கள் கேண்டிக்கு பஸ்ஸில் போகணுமா ட்ரெயினில் போகணுமா? ஐ திங்க் வி ஷுட் கோ பை ட்ரெயின் பிகாஸ் இட் இஸ் மச் சீப்பர். நான் நினைக்கிறேன் நாங்கள் ட்ரெயினில் தான் போகணும், காரணம் ட்ரெயினில் போகிறது செலவு குறைவாக இருக்கும். ஓகே, லெட்ஸ் கோ டு தி ட்ரெயின் ஸ்டேஷன். சரி, நாங்கள் புகையிரத நிலையத்துக்கு போவோம். How much is the fare to travel to Kandy? கேண்டிக்கு போறதுக்கு எவ்வளவு காசு? It would cost rupees 450. 450 ரூபாய் செலவாகும். What time does the next train arrives? அடுத்த ட்ரெயின் எத்தனை மணிக்கு வரும்? It arrives at 5:30 p.m. அடுத்தது 5:30 மணிக்கு வரும். Thanks for the information. விவரங்களுக்கு நன்றி. So with that in mind, right, we have come to the end of the lesson transport, right? So we have had a look at some conversations. We had a look at how you could come up with your own conversation using some of the phrases and the question tags that I taught you. ஆல்ரைட், ஸோ இன்னைக்கு நாங்கள் பார்த்தது டிரான்ஸ்போர்ட். முதலாவது நாங்கள் சில கான்வர்சேஷன்ஸ் பார்த்தோம், என்ன மாதிரி டிரான்ஸ்போர்ட் பற்றின விவரங்களை நாங்கள் தேடி எடுக்கிறதுன்னு சொல்லி. அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய ஓன் கான்வர்சேஷனை நீங்கள் எழுதுனீங்க. இந்த கான்வர்சேஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு உங்களுடைய டே டு டே லைஃப்லையும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதாவது ட்ரெயின் புக் பண்ணுறது எப்படி, இல்லை பஸ் எப்போ வரும், அங்கேருந்து வரும், இங்கே போகுமா, இல்லை பிளேன் பற்றிய இன்ஃபர்மேஷன் கேட்கறதுக்கு உங்களுக்கு இன்னைக்கு நீங்கள் படித்த இந்த கொஸ்டின் டேக்ஸ் ஃப்ரேசஸ் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். So with that, we come to the end of the lesson, which was all about transport.